Yes, good morning, good afternoon, good evening, everyone who is watching. I welcome you all at Molly Lock Poultry Farm. Thank you so much for viewing, subscribing, and liking my videos. If you are new on this channel, my dear, consider subscribing. Yes, today I've come to share with you something which is like those people who are planning to start and you are having little capital. My dear, today I'm here with you. If you are having very little capital, let's say you are having little money, you want to start with 4 hens and 1 cock. My dear, everything is possible. Continue with your plan. Start. Start. Yeah, let's see how can you become successful with only 4 hens and 1 cock, just 5 birds. How can you be successful in just 6 months and you become a very big farmer? Yeah, my dear, if you start with 4 hens and 1 cock, that means those 4 hens, let's say one will not be laying on a daily basis. Let's say you are going to have 3 eggs per day. As you know, some birds drop. Let's assume that the 4 birds, out of the 4, 3 will be laying eggs every day. So let's assume that you are going to pick 3 eggs per day. Out of 3 eggs times 7 days. Remember, the fertilized eggs are supposed to be taken when they are just 7 days. So if you collect 3 eggs every day, that means in a week you will be having 21 eggs every week. 21 eggs. Now, assuming that all eggs are not fertilized or they have some other factors that may lead them not to hatch into chicks, let's assume that out of the 21 eggs we will get 15 chicks. Out of the 21, let's assume that we will get 15 chicks. Now, if you get 15 chicks a week, in a month we have 4 weeks. That means that 15 eggs every week times 4 weeks. 15 times 4 weeks, that means that you'll be having 60 chicks in 1 month. 60 chicks in 1 month, just from 4 hens and 1 cock. So if you are able to get 60 chicks per month, that let's assume out of the 60 chicks, 10 have got mortality what? They have not grown. Let's assume that you have managed to have the well-grown chicks. 50 chicks have grown well. Now, in 6 months, let's say we have managed to get 50 chicks per month, well-grown ones. So, assuming we are let's say in 6 months we shall be having 300 chicks. If we say that every month we are able to get 50 chicks out of the 4 hens and 1 cock, we are able to get 50 chicks per month. Now 50 chicks times 6 months, that means that you'll be having 300 birds. Assuming out of the 300 birds we are having 150 hens and 150 cocks. Now let's consider only the hens. Assuming we are having 150 hens out of the 300 birds. Those 1 out of 150 hens have given us, they will be giving us 100 eggs per day. As I always tell you that these lock birds, some of them drop in laying. So out of the 50 hens, let's say 100 will be laying eggs. The 50 will not be, or they will be dropping. So every day we are able to get 100 eggs every day. Now we want to collect these 100 eggs every day for just 1 week. If you collect your 100 eggs
for 1 week, that is 7 days, you will be having 700 eggs per week. Now, out of those 700 eggs, let's assume that the hatchability is not so good. And out of the 700 eggs, we have managed to get 500 chicks. We have taken the chicks, the eggs to the hatchery, and the eggs have hatched, and we have managed to get only 500 chicks out of the 700. So that means that if you are able, if your market is good, if you are able to sell these chicks for a week, that means you are going to sell 500 chicks per week. And our chicks, we sell them at 3,500. If you are able to sell the 500 chicks at 3,500, you will be able to get 1,750,000 shillings in just 1 week. If you don't want to sell those chicks and you want to keep them, and you expand your farm, that means you'll be having, just in 1 week, you will be having 500 chicks. My dear, I'm telling you this, you are able to get 500 chicks every week out of the 4 hens and the 1 cock you started with, because they multiply every week. Not every week, every day. And maybe you are like Molly, you are having a small place, you are having a small space. You don't have a space to accommodate all those 500 chicks. You want to sell them. You want to sell the chicks every week. You are able to get that amount of 1,750,000 shillings per week. My dear, those who have a fear of starting this poultry business, that they don't have money, that what, I don't have a space, I don't have what. The only thing I can tell you is start with what you have. Start with your 4 hens and 1 cock. You start, take those eggs to the hatchery. I don't encourage you to give those eggs to your hens, because there you will not multiply the chicks quickly. You will delay in multiplication of those chicks. So the moment you collect your eggs, we have people who are near any trading centers or in towns. There are very many hatcheries there. Take those eggs, whether they are 20 or 30 or 15. Take those eggs to the hatchery. You get your 15 chicks per week, such that you grow your farm quickly. Don't give the eggs to the birds, because that system will delay you and you will not multiply the birds quickly. So, for those who do not have money to buy the chicks at one time, let's say you don't have money to buy the 500 chicks at one time, you can use that method and it will work for you. And I always tell you that in this business, you just need 2 things or 3. The first one is passion. 3, consistency. 1, passion. 2, consistency. And 3, love. The moment you get those 3 things in your heart and you move with those things, my dear, there is no how you can fail this venture of local poultry. Now, my dear, let's assume for you don't want to sell your chicks, you want to stay with those 500 chicks, the ones you've hatched, you want to stay with them. Now, assuming all those 500 chicks are, not all of them are hens, let's assume that they are 50-50. 250 they are hens and 250 they are cocks. Now, if you are able to get
250 hens, and you take care of those birds, the 250 hens, very well, just in 4.5 months, you will start getting eggs. And it's up to you to decide which corner are you going to take. You may decide to deal with the table eggs, you may decide to deal with the fertilized eggs, or you may decide to start hatching those eggs and you get more chicks. If you have market for chicks, please put the cocks in those 250 hens, and you get the fertilized eggs or the fertile eggs. My dear, with 250 birds, hens, let's assume the 50 are not laying, 200 are laying. If the 200 hens are laying eggs, in a week you will be having 1,400 eggs. That means in a week you will be able to collect 46 trays. If you are able to collect 46 trays, let's assume each tray is sold at how much? I don't know. Maybe if you want to sell the fertilized eggs, you may sell it at 30 or 25. If you want to sell the table eggs, you can sell it at 20 or 20 something, like that. So if you get 46 trays and you sell them at a certain price, my dear, how much can you get? So people who are watching me right now, some of us will lose morale. Can I call it morale? We lose that potential because of the big businesses we already see on social media. Nosanga olinga ina enkoko 15, oli ayina 5, oli ayina 13, oli ayina meka. Then you feel like for you are not someone or somebody. So my dear, don't fear. Whether you have 4 hens and 1 cock, or whether you are able to take care of 100 birds, my dear, it's just a matter of starting. And I always tell you, please start small and grow big. Start with what you have. Mwabaloza nti mugenda kugamba ngenda kukola nga totandise. My dear, oli bw'atandika n'enkoko ze 4, empanga emu, enkoko enkazi 4, gwe n'ogamba ngenda kutandika mu 2026, ono atandise leero batolinawo omusanga, kubanga nkugambye nti mu myezi 6 ajja kuba alina enkoko 3. Mu myezi 6 naye ng'atandise ne ssente ntono ezitamuteeka ku pressure, atandise n'enkoko ze ntono ezitagenda muteeka ku pressure nti kuliisa kola ki, kuba aba asobola okwetetenkanya n'afuna ssente ezisobola okuliisa enkoko ezo. Then bw'alaba nga babitegedde, jjukira the first batch obeera nga ali asoma, obeera nga asoma. Kyobola nnyigira nnyo abantu atandika business mu mwezi gumu ng'atatandise okumasitaringa kyakola, n'ata business eyo n'agenda mu business endala. Kuba n'endala gy'ogenda mu, please, ogenda kutandika nga asoma. Yeah. So my dear, bw'oba oyina mmeka oba oyina mmeka, start. Please start with what you have. Kubanga we've seen very many people ng'atandise n'enkoko ze 4, enkazi n'empanga emu, naye nga kusaawe n'ali mu 10 za nkoko. Nga ne bamubuuza wakatunda enkoko mmeka, n'omuwendo takola ki? Tagumanyi. Mwabeekwasa space. Ti space nina ntono nga Molly. Deal with the brooded chicks. Yeah, deal with the brooded chicks. Kuba zolundamu in mwezi gumu, n'oggyayo ssente zo n'oziteekamu, n'ofuuyira, you disinfect the place, n'oleeta nkoko nki? N'oleeta nkoko ndala. But I don't encourage you to put those chicks in the brooder nga tolina ba customer, because that one will also be a challenge to you. Single brooding enkoko nga tezirina ba customer, jjukira zo zirya. Togenda zigamba nti bannanga baana bagula tebannakujjuba tebannaleeta ssente. Nkukubiriza okubrooding enkoko nga ziriko ba customer. At least ne wowe ofissaamu 5 gaba tegakulemerera nga bikuttemu.
So bw'oba olowooza nti gw'ogenda ku broodinga obeere nga brooding every week you end up failing because z'enkoko zikola ki zirya every day zo togenda zinyumiza ate tebannabanoona nti ate tebannakola ki. So nandikubiriza nti oba oteekayo enkoko zo mu brooder, you always see me nze ema nteekayo enkoko mu brooder. Kati nno mugenda gawa mole yagudde eddalo. My dear, gye nabalaga nti nsetizinga parent stock, kirabika nja kusettinga parent stock ndala gye bujja. Yes. Naye nga kyengezaawo bagamba kyeki, bw'oba ng'olina bakasitoma bagenda kutwala enkoko 3, setting enkoko 305 oba 307, omanye nti zino enkoko ezinaatuukira okuweza omwezi oluusi bajja kuweerayo mulala azze ng'ayagala atwaleko enkoko 3 oba 5, osigazeewo enkoko 2 oba 10. Okitegeera? Okusinga lw'onooga nti osetinze ogenze mu brooder n'enkoko 3, jjukira olinayo ezibiika. Mu brooder olinamu enkoko 3. Buli enkoko eno gy'ekoma okukula gy'ekoma okulya. That's the fact. Bwekabanga kato tekalya nnyo. Gye kakoma okukula gye kakoma okulya kujja mpozi bwe zituuka nga feeding eri constant nga zikuze, omanya buli nnaku eziwa kilo meka nti kilo 3 buli lunaku kyekyo kimala. Oba togenda kutoolako ate oba kwongerako. Naye wano nga kakyali kato katulimbalimba tekalya nnyo paka wekamala okuweza emyezi 3 n'okomanya ekiki kye kalina okukola ki okulya oba myezi 3 kuba awo tuba tetukyajongeza ate tuba tetukyagikendeeza. So my dear, buli nsonda yonna gy'okwata in dog poultry you are able to get money. Wadde nga kisinziira nti amagoba g'okola ng'otunze fertile eggs si g'okola ng'otunze table eggs. When I talk of fertile eggs, I mean the fertilized eggs. Kitegeera? Naye gwe tusooka otunuulire ekitundu ky'olimu katale kikooyina. Because in this business, we always look at our audience. We always look at the location where we are. Nina mukwano gwange naalonga ali eyo Buyende. Yangambye Molinze kati wano kyendabye obukoko obwadde 1 tebulina katale naye nina waliwo ate akatale ka brooded. Which means nti gwe kati olina kuba ng'obroodinga. Nga Mole bw'akola. Olina kuba ng'obroodinga nga bwe bakola ki? Bwe batwala. Kuliko nno ssente. Kuliko ssente. Mugenda kumbuuza ssente mmeka nabibabalira mugende mu vidiyo enkadde gyeri nakubalira ssente mmeka z'osobola okufuna ng'obroodinze akoko nga bakatwalira ku mwezi. So my dear, who are outside there, you are planning to enter in this range of dog poultry and your money is somehow little. Don't fear. Just start with what you have. Just know that the more you stay in the business, the more you make it. And in this world, there is no business. Tewali business erimu sente. Ate teri mulimo gutalimu sente. What matters a lot is blessings. Mukama gyaba akutaddeko mukisa. Mukama gwaba akuwadde. Emirimu gy'olimu gy'okola at this time waliwo abagivaamu era nga bagyevuma naye ng'ate gwe gwowaana. Eyo business gy'olimu waliwo gwekubye ekigo, gwe gy'olimu gye weenyumirizaamu waliwo gwekubye ekigo era nga n'amala akuwulira ng'ogyogerako ayinza n'okukuwalana oba ayinza okudduka. So ogamba nga kati Mole ki kye tuba tukola? Weezuule, tandika ki ky'osobola. Abamu mutandika ebintu excitement. N'olaba gundi alina enkoko 1000 nange njagala mbeere n'enkoko 1000 mu mwaka gumu ngule emmotoka naye nga you are unable to feed 500 birds or chicks. Kati simanyi lwaki bwe tusobola kuliisa nkoko 5. Why do you stress yourself okweteeka kweza enkoko z'otagenda kusobola kuliisa? Because in poultry what matters a lot is feeding the birds and treatment. Kasitoba ng'osobola ozijjanjabisa ng'osobola ozibiisa. That's all. Then no maintaining cleanliness of the area and biosecurity. Kitegeera mukwano. So if you are there, don't fear. Nze gambe tewali mulimo gutalimu ssente.
ate teri mulimo mulungi, ate tewali mulimo gutaliimu, tewali mulimo gulimu ssente, ate tewali gutaliimu ssente. Okitegeera nti n'ogwo gw'olimu gwo gwe weenyumirizaamu mulimu agwevuma essaawa eno. N'ekyo tulina okumanya nti Mukama akuteekako omukisa gwe. Bw'akuwa omukisa buli kimu ne kitambula. And another thing you have to consider most in this venture of local poultry is trustworthy. Trustworthy. Beera n'amazima omuntu omuganda ogenda kufuna enkoko bwe ziti. Lunaku bwe luti lubeera olwo. Ng'oggyeko other circumstances. Tewali nsonga ogamba customer nti enkoko ogenda zifuna nga 28 ate 28 zituuke n'essimu ogiggyeko. So ekyo kasita kinaakubeeramu n'omanya nti olina okukozesa amazima, oli wansindikira ssente bwe nzifuna mugambe nzifunye, mukolere lusiiti ye ngimuweereze. Eno bizinesi ye bizinesi gy'okola ng'odiringa n'abantu naye nga tebakumanyi. Olina kuteerako akakadde k'ensente naye nga takola ki? Nga takamanyi. N'omuwandiikira lusiiti n'ogimuweereza takumanyi, ne bw'obeera takulaba tamanyiiwo takulabanga wabula kulaba bulabi mu vidiyo za YouTube. So amazima kintu kikulu nnyo. Bw'onookulembeza amazima n'obeera ne passion, n'obeera consistent, n'obeera ne love y'ekintu ky'okola, ojja kumalako in this venture of local poultry. Naye nga I thank you so much my dears. Thank you so much. Aba subscribing, aba liking video zange, thank you so much. Aba sharing video zange, bambi sharing with your friends, with your workmates. Obage bane wali eyo mukazi ali eyo bamuyita Mole. Oba byayogera bituufu. Omusharing ekalabe. Omuntu n'oyo gwo sharingira, you never know so okukyusa obulamu bwe n'obeera muntu wa mugaso nnyo mu bulamu bwe. Kitegeera ekintu ekyo. So tosigaza tuleke okubeera abakodo ne bwe wateetaagisa. Bw'ola evidiyo ng'erina kyekkutteko, share it with your friends, with your workmates, with your colleagues, even with your sisters and brothers. Tolina kyofiirwa, just data budata. Ate ng'era osobola okumala ng'olina by'olaba ebitazimba. Naye omuntu musharingireko, oba oli awo osobola okukyusa obulamu bwe. Bantu bangi nnyo bali eyo naye banoonya waayo bayinza okujja ebintu ebibongerako naye abamu nga tebamanyi waayo bayinza bijja. So gwa ndaba bw'oba ng'olaba mulimu nze nagaa byenjogera when I give you like 100 words, picking ebyo ebirina value gy'oli eri obulamu bwo ebitakuzimba, you leave them out. Si mu bubi naye nga kyekyo. So my dears, this is 2025 and it is on a very 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 high speed. Kwagwa omusana gutwokya ate nga gutwokya na mwezi gwa 2 mwe twandisubidde nti enkuba ekola ki yandibadde etonya. 2 emyezi gyanguwa already guno gwokubiri guweddeko. We are just a few days, I think one day remaining, or 2 days, one day remaining to enter in the month of March. Kitegeeza nti tutuuse mu kkoota y'omwaka. Omusana mungi kasooli alirayikiri okulinnya. Okuddayo waggulu ku ssaawa ne bamugula 1,200, waliwo n'abamugula 1,110 naye nga tumuguzeko ne ku 1,000, which means nti agenda kulinnya. Ate ennaku zino ekintu ekirinnya kizibu okukka amangu wabula okuggyako okulinnya obulinnya okweyongerayo. So omusana mungi, my ladies who are outside there, twerabirire tunywa amazzi. Omusana guno gukuyita mu mwana n'owulira nga wenna okaze, and take care of yourselves. Tebakusobya, it's too much. Omusana guno mungi. For me, I was told that in this season, heat will yeyongera. So olina okubeera bulindaala, tebakusobya. Yes, then too, let's advise our children banywe amazzi omusana mungi. Tujja becoming hydrated. Abaana bagendenga n'amazzi ku ssomero, nammwe waka mubeere n'amazzi ag'okunywa. Banne it is too much. Bwe kiba kisoboka n'ekiro mugende nago mu kisenge munyweko. Omusana mulimu abantu beguyisa obubi, mulimu ne begutayisa obubi, naye nga ffenna ate bw'otunula ennyo gutuyisa bubi lwakuba kisinziira oli gumuyisizza bubi mu ngeri ki. Naye nga kyenyinza obbakuliza kuba n'obulamu nabwo bwetaagisa
twetaaga okubeera abalamu tukole ssente zitunyumire nga tuli baki nga tuli balamu ate tuleke kukola ssente nga zetukola zetutwala mu ddwaliro. Naye nga I love you so much my new subscribers, thank you so much. My returning viewers, thank you so much my dears. Those who share my videos, those who like my videos, those who comment, thank you so much. Kwa mwe mumbulirayo omukyala eyangamba mole mbali mayoga yatubuulira engeri gye tuyinza okumultiplyingamu enkoko amangu ku video eyi gye nasembayo okuteekayo ne ŋŋamba okay katono ntegedde kyabadde akola ki kyabadde ayagala. So y'ensonga lwaki nzize mbawe video eno nti osobola okutandika n'enkoko nnya ezo mu myezi 6 n'oba ng'oyina enkoko ennyingi oba empitirivu enkoko zo 3 mu myezi 6 naye ng'obadde n'enkoko otandise enseera 4 n'empanga emu z'enkoko 5. So ezo enkoko zikutuusa ku nkoko 3 mu myezi 6. Bw'omala okweza enkoko 3 kiba kitegeeza osobola okweza enkoko 7 just mu bbanga ttono nnyo kuba tuba tusuubira nti enkoko zaffe mu myezi 4 ziba zitandise okubiika. Kati gweoba ng'oli myezi 6 kitegeeza ziri emabega zonna ziri mu kukola ki ziri mu kubiika. Nsuubira video eno tebayisiza bubi oba tegenda bakola bubi. Stay tuned on my YouTube channel. Molly Local Poultry Farm is found in Busega, Kibumbiro, near Costa Stage. Gwabeera njagadde olina kyoyagala okubuuza oyagala kujja kusoma olina kyoyagala okuwabulwamu olina ebikutawanya ku faamu yo, you can call me on 0787 96 20 70 and that MTN number is on WhatsApp. So for the people who are abroad, just use WhatsApp on MTN. WhatsApp me 0787 96 20 70 WhatsApp. Then my Airtel is not on WhatsApp, which is 0759 49 82 04. That is my Airtel number. It is 0759 49 82 04. That is my Airtel number. Zonna zimanyaga Molly. Yes, that's all. I love you so much. Let's meet in the next video.